Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Majlis dengan penuh hormatnya menjemput Profesor Dr. Muhammad Fauzan Nordin dan barisan para panelis untuk naik ke atas pentas dan mengambil tempat. Dipersilakan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan acara kepada Profesor Dr. Muhammad Fauzan untuk memulakan. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Hanif. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji-pujian kepada Allah SWT, selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Terima kasih yang hadir, yang belum hadir, tengah makan, tengah solat, mungkin tengah rehat, yang masih melenggang masuk ke Dewan. Ini sukar bagi saya untuk moderate program tengah hari. Jadi walau bagaimanapun kita akan teruskan majlis kita. Dan nak ada yang cadang tadi, Yusuf ada sini. Yusuf cadang untuk minta peserta bangun. Bangun bagi exercise. Tapi saya ingat dah cerah dah ni, tak perlu bangun. Okay. Jadi kita akan teruskan. Kita tak punya masa yang panjang. Kita sepatut bermula ke 2 tepat, tapi kita bermula 2:23. Bersama saya di pentas ini, we have 3 great speakers, and I don't know whether we are going to conduct this in English or in Malay. Most likely I'm going to do a campurization. Campur sikit boleh because according to Dr. Basirun Abdullah, he going to present in bahasa Melayu. Saudara Alfin, Sles Alfin going to present in English. Dr. Alwani, Ghazali boleh cakap Melayu tak? Tak erti. Okay. So kita cuba-cubalah yang the best we can. Jadi tajuk sidang 2, Dialog Silang Budaya dalam Memupuk Budaya Damai, Satu Pandangan dan Pengalaman. In English, Intercultural Dialogue of Cultivating Peaceful Coexistence, Learning Experience. Jadi bersama saya adalah sedikit biodata. Pertamanya saya nak introduce speaker pertama, yakni His Excellency Sles Alfin, the Under Secretary State, Ministry of Information, Kemboja. He is also a member of ASEAN Task Force on Fake News and chair of 25th ASEAN Subcommittee on Information. Dr. Alfin is also Secretary General of Iman Foundation Cambodia, and he was a founding president of Cambodia Student Association Malaysia. And I'm going to read this. And his first degree in Northern Universities, 2007 to 11, and Master of Islamic Banking and Finance from Insaniah University College, and PhD from International Islamic University of Malaysia. Without further ado, I'd like to invite Brother Dr. Alfin Sles. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kami, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fauzan Nordin, Director of Triple IT East and Southeast Asia. My respected President of WADAH, Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman, the Special Envoy of Prime Minister Anwar Ibrahim to Cambodia,
Central Leadership of WADAH, distinguished guests, panelists, ladies and gentlemen. Indeed, it's my great honor and pleasure to joining WADAH to this wonderful conference in conjunction with Muktamar Nasional of WADAH. And we congratulate the organizing committee for successfully launch this very important and timely manners. My topic today will be discussed on the intercultural dialogues on cultivating peaceful coexistence, learning experience from Cambodia. This topic is very much important, timely, and today's gatherings, I hope inshallah will address some of the challenges, and we believe that the spirit of ASEAN family will be on us together, and we together can maintain peace and creating a regional of ASEAN with peace, security, and stability. So in Cambodia context, you know that Cambodia is the only country in the region that have gone through a long decade of civil war from 1970 to 1998. So peace and stability of the country is achieved only for 25 years. Right. So it's still young for us. And refer back to our discussion on the topic interfaith and intercultural dialogues. We cannot have an interfaith or intercultural dialogues if we cannot secure peace. This is according to our experience. So peace can bring intercultural or interfaith dialogue. Without peace, this intercultural or interfaith cannot be existed. So first thing first, our country need to have peace. So though dialogue is very important to maintain and strengthen peace in our own country and the regional and the world at large. It is very essential to peace, and it is a tool to countering different forms of intolerance, fostering inclusion and peaceful coexistence. Community and religious leaders are playing an important role on fostering the dialogues. So this is show you some example of our interfaith and intercultural dialogue between inter-religion in Cambodia. So like Prof. Said mentioned in this morning that the role of mosque is not only for worship, but mosque playing an important role as a platform for religious leaders, for people with different religious background to come together and having a discussion in the mosque. So we frequently organize an interfaith dialogue in the mosque, as you can see in the picture, and many other programs, seminar, workshop together. So today, I'm going to share with you how peace is lost in Cambodia. It is due to the civil war, due to a political ideology, a foreign interference, and also a disunity among the people. These are all the reasons why peace was lost for almost 35 years. So I will walk you back to the history. Cambodia proclaimed an independence from French in November 9, 1953. So French colonizations, we are under the protectorate of French almost 100 years. And peace lasted for only 17 years. On March 18, 1970, there was a coup by General Lionel to overthrow the Prince Sihanouk, who was the hero at that time, who was proclaiming the independence from French. And the coup plunged Cambodia into flames of civil war and the Indo-China War. So you can see here in the picture, in the 1970, when the US President Richard Nixon ordered an attack to Cambodia and bring Cambodia to an Indo-China War.
From 1968 to 1973, about 3 million tons of bomb were dropped on Cambodia. And Cambodia becoming the only country among the few countries of heavy bombardment by the US Air Force during that time. So you can see here the red are all the area affected by US bomb. Right? So this is how the genocide regime started. In 17 April 1975, the Pol Pot was able to take control of Cambodia and bring the country into genocide. At least 3 million people are killed due to torture, starvation, and disease. And all the country infrastructure was destroyed. And if you can see this picture was taken in the 70s, black and white. But in the 21st century, the digital age, what the so-called the fourth industrial revolution, we are still see this picture in color, and it is floating on our phone every day. This is due to a civil war in the Middle East, the war in Gaza and so on. So war, when it happened, it's like this. And it took us 45 years to rebuild the country. And it is not as if like, and it's not like what is happening before the civil war. So peace is very important to us. So on the in the early 20s, our former Prime Minister, Samdech Techo Hun Sen, you can see his picture, he's very young, he's in his 25, 26. He and his 4 friends traveled to the east to search for assistance to liberate the country. And on December 1978, the resistance movement has been formed, which named Cambodians United Front for National Salvation. And with the support from Vietnamese voluntary army, we are able to take back the country from a Pol Pot regime on 7 January 1979, what we call a victorious day. So 7th January marked the liberation of country from genocide Khmer Rouge regime. However, the new government was isolated and Western sanctioned. It is what is happening now in Afghanistan, as mentioned in the inaugural speech of Dato' Ahmad Azam. You know, when you are weak, when you are poor, then not many people are going to support you. But as long as you can build yourself stronger, then many friends will be coming. As like Cambodia now, it's like a ladies of age 70 years old being charmed by many superpower countries. So until we are strong, until we are united, then we can sell ourselves to the world. But even though we are the liberators of the civil war, the Western world or the world still isolated us. So it took about 10 to 15 years to rebuild the country from scratch. So many times, there was a negotiation had been made between the main conflicted parties. So that time we have, we call Sihanouk Hun Sen meeting, conducted occasionally in French 2 or 3 times, and then with the support from international community, and we not forget to mention also the participative of Malaysia and Indonesia in the regions, and also Thailand. We are able to sign what we call Paris Peace Agreement, where all 4 parties of conflict signs in Paris mark the official end of civil war and paved the way for United Nations to organize the first election. But however, though United Nations spent millions of dollars organizing the general election, but it failed due to the boycotted of the Khmer Rouge party at that time, and the Khmer Rouge continue military attacks against the government. So now we still have a civil war, though with the support from the United Nations. So until 1998, when
our Prime Minister put in forth a win-win policy. So you can see here are all the leaders, the survival leaders of Khmer Rouge come and see our former Prime Minister, dialogue and negotiation. So through this win-win policy, the governments offer three main things. Number one, protection of life, protection of property, and protection of job and position, and you can return to the families. So Alhamdulillah, that time, the senior leaders of Khmer Rouge accepted, and to me, it is very much in line with our Maqasid Sharia. You know that Maqasid Sharia, the objective of Sharia to promote the welfare of human beings. And this win-win policy is very much in line, because to promote a welfare of human being in Islam, we have Hifdul Din, Hifdul Nafs, Hifdul Mal, and so on. So this is aligned with Hifdul Nafs of Islam, Hifdul Mal, and Hifdul protection of the offspring. So based on this experience, he went through all the wars and negotiation and dialogue. So former Prime Minister come with a philosophy where war cannot end war. Peace can only achieve through peaceful settlement of conflict, dialogues, and negotiation. So to him, war cannot end war. So if you want to end war, you have to come back and sit down, negotiate, and having a dialogue together. So this is our current Prime Minister, Samdech Tepdei Hon Manet. He also mentioned about peace is the foundation of human rights and freedom. So this is the journey of searching peace from our leaders. Now, looking back into our current situation regarding with religions. In Cambodia, we have three main religions, that is Buddhism, Islam, and Christianity. Buddhism accounted about 93%, and Islam is made up about 5%. Muslim in Cambodia is very unfortunate that the Muslim community, the Malay Cham, have went through two persecution. Number one, when the country when the kingdom of Champa was lost, there was a mass persecution to the Malay Cham. And the second one, there was a mass persecution also to the Muslim community, what they call ethnic cleansing, during the Khmer Rouge regime. Before the Khmer Rouge regime, Muslim was made up about 700,000. But after the regime, we were left about 400,000. So it's about 36% of Muslims being killed during the regimes. And the Khmer Rouge Tribunal Court, recently, the Khmer Rouge Tribunal Court is a United Nations hybrid court, convicted a life sentence of Khmer Rouge surviving senior leaders in committing genocide against the Cham people. And currently, Muslims are living in 608 villages across the country. Since I have only 5 minutes, so I just went through what are the factors contributed to peace and coexistence in Cambodia. So there are several factors contributed to peace and coexistence in Cambodia. Number one is Paris Peace Agreement. Number two is a win-win policy that I just mentioned earlier. Number three, a legal framework or the religious freedom. Number four is inclusive governance. Number five, tolerance and mutual respect. Number six, interfaith dialogue and understanding. Number seven, education and awareness. And last but not least, promoting national unity and reconciliation. So I want you to take attention to this quote that I quoted from one of the speech of our Prime Minister during our grand iftar gathering. He said, our nation have gone through many stages. No matter what our religion or nationality, we are all in the same boat. If the boat sinks, we all die. And if the boat floats and goes fast, we go fast. So there is no choice but to make an effort
to move our nation forward, and moving forward doesn't have to be forced to follow the same pattern. There is no single standard, right? Without consideration of national and religious issue. So to him, he is very much attentive to the harmonization, religious freedom, and so on. So as a legal framework in Cambodia, freedom of religions is stipulated in the Constitution on Article 43, where every Cambodian have right to profess any religions, provided the freedom and religious practice does not affect the other belief or religion, violate public order, security, and Buddhism is a state religion. So you can see this picture where the Muslim community leaders wish the His Majesty the King during the birthday. So we have a dua in the palace every year. So this is kind of how we can live together, coexistent, and live together peacefully. Re-establishment of Mufti Office. The Highest Council of Islamic Affairs was re-established in 2000, and the King appointed chairman of the Highest Council of Islamic Affairs, and also designate religious organization structure nationwide. We have provincial imam, district imam, masjid, and Islamic teachers. And also the other policy is inclusive governance, where no one have left behind. This policy is giving full right and freedom to the minorities, not only Muslim, to the Christianity, to the other member of other faith, to come together, join the government. So in Cambodia, we have representative in the government as senior minister. We have 5 senators, we have 6 member of parliament, many secretary of state, under secretary of state, and so on. Number 6 is religious tolerance, where the government allow Muslims to wear hijab, traditional costume at school, and also allow Muslims to wear hijab for photo, IDs, passport, and so on. And then hospital, school, university allowed to set up prayer room or musalla. And recently, during COVID-19, the government exempt Muslim from COVID-19 cremation order. And you know, one night after the order was issued during COVID-19, our Muslim was so, not really happy, but to request to the government to have some exemption to the Muslim community and Chinese community. But alhamdulillah, the government accepted and announced the exemption for Muslim from cremation order, those who are passed away due to COVID. Okay, 1,000 Islamic teachers being integrated in Islamic school. The government spent about 6.6 million per year for this scheme, and the living standard of Islamic teacher increased, and Islamic education also was developed. And also the government organized an iftar, an annual grand iftar, which more than 5,000 participants. And also not the Muslim community, the government also meet with the Christian community as well. Education and awareness for us is very important. We have a national curriculum for primary, secondary, and high school. And we also regularly conduct workshops and seminars to spread, to create an awareness among the public. And also we are having a youth camp and other youth activities. Harmonization of policy, this is my last slide. Government really pay much attention on the harmonization of policy. Harmonization of race and religion is priority of Cambodia domestic and foreign policy. Difference of belief or race are not an obstacle to hinder the development, and refrain to ensure that we are able to stop the foreign interference and extremist ideology, and internal unity of each religion is very important. So to that extent that we don't afraid the inter-religious conflicts, but we are afraid the conflict among our Muslim itself, due to the mazhab, due to the school of thought, and so on. So with that, I also want to state one of the statements by our former premier. He said, I can proudly state that what I have been saying from the beginning for more than 30 years,
I have always said that racial and religious difference are not an obstacle to the country development process. Indeed, the need of the people are the same. The need of the people are the same, though regardless of background, regardless of religion and race. Only issue of belief are different, and different of belief or race are not an obstacle to the development of a country. So because of the time is so limited, so I just end my presentation, and thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Dr. Alfin. First, I want to give 50 minutes, then 20 minutes. You took 27 minutes. But it's okay, because the story is very important and the lesson from Cambodia. Now, we have a second speaker, Dr. Ma Tan Huang. Basirun Abdullah is a distinguished academic affiliated with the University of Social Sciences and Humanities in Ho Chi Minh City, Vietnam. Dr. Basirun Abdullah is so renowned his active participation in academic and interfaith dialogue, particularly in the field of Islamic education and culture. His first degree from Madinah, Islamic Institute in Madinah, way back in 2004. Master of Art from International Islamic Institute in Malaysia, 2008. And PhD from Abdul Hamid Abu Sulaiman Islamic Review Knowledge Human Sciences, International Islamic Institute in Malaysia, year 2014. He also managing director of one of the company in Vietnam. He is awarded honorary doctorate by Passion International University, United States, 2019. Appointed a Muslim Youth Ambassador of Peace by Jamia Singapore and SSCO. Awarded Umatic Scholarship for PhD Studies 2008 to 2014 from International Islamic University, Malaysia. Without further ado, tafadhal, Dr. Basirun Abdullah. 15 minutes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan moderator Prof. Dr. Muhammad Fauzan Nurdin dan jemaah panelis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, saya rasa bangga diundang ke seminar yang bahagia ini. Saya dari Vietnam. Bila saya jumpa yang orang-orang dari Malaysia, yang soalan yang banyak mereka tanyakan, apakah keadaan orang Islam di Vietnam? Adakah di sana ada tekanan dalam isu-isu beragama? Sebab mereka bilang bahawa Vietnam adalah kerajaan komunis sampai sekarang. Tetapi mengikut perlembagaan negara kami, kebebasan untuk beragama dan kebebasan untuk tidak beragama. Jadi sama ada kita nak agama atau tidak, itu hak individu. Tetapi dalam perlembagaan memang ada jamin hak beragama bagi rakyat jelata. Jadi saya bagi tahu, alhamdulillah di sana kami bebas
dalam melakukan apa saja kegiatan berkaitan dengan agama dalam lingkungan yang diberikan kebenaran. Bermakna saya seorang Islam, saya boleh beribadat di masjid-masjid. Dan yang lebih-lebih lagi kalau tuan-tuan yang ada peluang pergi ke provinsi Anyang, kalau sampai waktu solat jadi azan dikumandangkan seperti juga di Malaysia. Jadi rasa-rasa pada fajar ingat ke kita kat Kubang Krian atau di Sungai Buloh itu. Jadi untuk orang Islam, cuma ada banyak contoh orang Vietnam yang berhijrah ke luar negara, terutamanya yang mereka menatap di US. Kadang-kadang isu-isu agama diambil peluang untuk menyerang kerajaan. Kadang-kadang isu itu timbul juga. Tetapi kita di Vietnam, bahkan kita dalam ajaran Islam, fattaqullah mastata'tum, itu saja. Jadi kita lakukan apa saja yang kita boleh. Jadi la yukallifullah nafsan illa wus'aha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Jadi itulah saya bagi jawapan bahawa di sana memang kita ada hak-hak kita sendiri. Bahkan agama-agama lain pun turut mendapat hak yang sama di Vietnam. Jadi tajuk yang saya akan bentangkan pada tengah hari atau petang ni adalah dasar agama di Vietnam dalam konteks hidup bersama, masyarakat Islam sebagai model. Yang saya faham, saya datang untuk memberikan gambaran bagaimana FIQH yang berlaku dari kita, bukannya dari orang lain. Tetapi di Vietnam, nilai-nilai koeksisten telah diterapkan oleh kerajaan kami sejak sekian lama. Jadi contohnya di Vietnam kami ada satu terminologi, satu term etnik dan agama. Jadi etnik dengan agama dianggap sama. Jadi hak-hak yang etnik yang mereka memperolehi atau penganut agama yang mereka perolehi sama. Jadi di tempat kami ada term yang mengatakan etnik dan agama. Oleh itu kami di Vietnam, jadi seluruh rakyat yang beragama, mereka berhak menjalankan apa sahaja kegiatan agama yang diminta, dituntut dalam agama mereka dengan sama rata di sisi undang. Sebelum saya pergi kepada dasar-dasar agama, izinkan saya cuma kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan di sini. Tengok masyarakat Islam di Vietnam. Jadi kita boleh bayang. Contoh sehingga 21 Disember 2021, Vietnam di negara kerajaan telah mengiktiraf 36 organisasi agama. Bermakna kadang-kadang satu agama mereka ada 2 organisasi atau 3 atau lebih. Jadi setakat ini kerajaan iktiraf secara rasmi di sana ada 36 organisasi agama. Terdapat lebih 26.5 juta penganut agama. Jadi yang saki baki yang non agama lah, sebab dalam banyak yang dalam kad pengenalan mereka tulis kong bermakna non. Jadi yang berdaftar bahawa dia ni orang Kristian, orang Muslim atau Buddha. Jadi setakat ini 26.5 juta penganut agama. Jadi yang Islam kita pula adalah salah satu agama yang diiktiraf rasmi oleh kerajaan. Dan di sana ada 16 agama rasmi di Vietnam. 16 agama. Tetapi
yang komuniti Islam mengikut statistik dikeluarkan oleh Kementerian Luar, jumlah umat Islam di Vietnam tidak lebih daripada 82,000 orang sahaja. Yang sayangnya dalam jumlah ini ada golongan yang tidak bersolat dalam sehari semalam lebih banyak dari yang solat 5 waktu dalam sehari. Mereka dikenali sebagai Hoyau Bani. Hoyau Bani. Yang tu ada sikit problem di negara kami. Yang Hoyau Islam yang solat 5 waktu sekali, itu angka mereka tidak lebih daripada 40,000 orang. Jadi sama dengan 5-6 kampung di Sungai Buloh ya. Tak banyak. Tetapi tak apa, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah bismillah. Itu hikmat Allah, tak apa. Sebab sesuatu yang bermula dengan sedikit, dia akan mencapai matlamat yang lebih baik. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Itu pegangan kita. Tetapi kita diminta supaya bergeraklah. Jangan diam tidur sahaja itu. Insya-Allah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Walaupun malam berlarutan pasti akan tersingkir dengan fajar. Itu. Ya. Jadi saya balik kepada apa ni yang dasar agama di Vietnam ini memang termaktub. Sebab mengikut ni saya nak baca satu huruf-huruf sebab ni penting supaya kita nampak bagaimana coexistence terjelma di Vietnam melalui penerapan oleh kerajaan sendiri, bukannya kita orang Islam yang menerapkan. Yang pertama, kepercayaan dan agama. Di tempat kami ada perbezaan di antara kepercayaan dan agama mengikut takrif yang benar. Kepercayaan seperti belum ada kitab rujukannya, belum ada pengasasnya, itu dinama kepercayaan. Adapun agama, mereka ada pengasasnya, mereka ada kitabnya, buku rujukannya itu. Jadi itu selalu diguna di Vietnam, kepercayaan dan agama. Jadi kepercayaan dan agama adalah keperluan rohani. Sebahagian daripada rakyat sedang akan wujud bersama negara dalam proses pembinaan sosialisme di negara kita di Vietnam. Sebab saya terjemah dari teks yang mereka. Jadi rakyat dari semua agama adalah sebahagian daripada perpaduan negara, melaksanakan dasar menghormati dan memastikan hak kebebasan beragama, mengikut atau tidak mengikut yang saya sebut tadi, mana-mana agama, dan hak menjalankan aktiviti keagamaan secara normal mengikut undang-undang. Agama beroperasi dalam kerangka undang-undang dan sama rata di sisi undang. Sebab semasa saya diminta supaya sediakan artikel, I was in Makkah, so it's not well prepared, so I apologize for this, insyaAllah, for this shortcoming. Yang kedua, parti dan negara secara konsisten melaksanakan dasar perpaduan negara, menyatukan rakyat dan yang berlainan agama dan mempromosikan nilai-nilai positif tradisi. Yang ketiga lah, kita baca yang di atas saja. Yang ketiga, isi teras kerja agama ialah kerja mobilisasi orang awam, matlamat rakyat kaya, negara kuat, adil, demokratik dan masyarakat bertamadun adalah titik bersama yang mengikat orang dari semua agama untuk tujuan yang sama. Yang keempat, kerja keagamaan adalah tanggungjawab seluruh sistem politik. Pekerjaan keagamaan berkaitan dengan banyak bidang kehidupan sosial di semua peringkat sektor dan kawasan. Yang kelima,
semua orang yang beriman berang mereka ada kepercayaan. Bukan takrif iman yang kita iman billah wa malaikati wa rusulih, tak. Mempunyai hak untuk bebas mengamalkan agama mereka di rumah dan di tempat ibadat yang sah mengikut peruntukan undang-undang. Jadi kami bebas. Ada yang soalan yang banyak, kata takut kita di sana tertindas dan sebagainya. Dan ramai orang Malaysia yang datang ke Vietnam sekarang untuk shopping, mereka boleh jenguk apa yang berlaku di sana. Dan sebab Asia kan murah, dari KL ke Ho Chi Minh City. Ada yang pergi ke hujung-hujung minggu, pergi petang Jumaat balik, petang Ahad, Isnin masuk kerja. Dan saya memang di Ho Chi Minh City, welcome you all, insyaAllah. Jadi kita tengok dalam konteks dunia Islam dan ASEAN, memang kerajaan Vietnam peka macam mana menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara Islam. Itu di antara Mesir, Arab Saudi, terutamanya di negara ASEAN kita. Pernah Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Hanoi, jadi Prime Minister kami pun minta pandangan dan supaya bagaimana kami membangun industri halal. Dan begitu juga ketika bila pergi ke Jakarta jumpa Bapak Jokowi supaya minta bantu membangunkan industri halal. Dan di Asia pun sama. Tapi kita tengok pencapaian selama mereka menerapkan nilai-nilai coexistence in our country. Jadi kita nampak tempat ibadat agama dilindungi oleh undang-undang. Jumlah penganut semakin tambah, jumlah rumah ibadat semakin tambah, dan kerajaan setiap hari perayaan pergi ke komuniti yang beragama supaya kita kata memberi tahniah, munasabah hari raya, hari perayaan mereka. Tapi kami di Vietnam satu ni bagi kita peliklah ganjil, tetapi di sana dikira nilai-nilai hidup bersama tu ada. Contohnya Christmas tidak dirayai oleh orang Kristian di Vietnam. Hampir keseluruhan rakyat merayai hari Christmas. Jadi sama ada Buddha, agama-agama lain ke, sama. Tetapi sayangnya bila hari raya kita tidak dikongsi bersama. Itu saja, sebab kita jumlah kecil, tak berapa besar. Jadi inilah pencapaian yang last kali yang kita nampak. Jadi banyak perayaan keagamaan utama di Vietnam telah diadakan, seperti hari lahir Buddha, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 2008-2014. Majlis penutupan tahun suci 2011 Gereja Katolik Vietnam telah diadakan dengan di Lawang, wilayah Quang Tri. Sambutan ulang tahun ke-72 penubuhan agama Buddha Hoa Hao pun diadakan. Jadi ruh at-tasamuh wa ta'ayush maujudah indana, bahasa Arab sikitlah. Jadi alhamdulillah nahnu na'ish fi Vietnam fi ghayati sa'adah. وليس هناك ثمة مشكلة دينية تحدث في بلادنا أبدا، وهذا مما تسعى حكومتنا بجادة إلى رفع هذا المستوى المعيشي بين السكان على حد سواء. وهذا وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khair Dr. Basirun. His PhD in Lughatul Arabic, Lughatul Jannah. Masya Allah. The last speaker but not least, Dr. Alwani Ghazali. Ni daripada Malaysia lah, bukan Vietnam kau dia. Orang Malaysia. Senior lecturer at Universiti Malaya, Akademi Islam. Her research focus on interreligious dialogue, national unity and religious studies. She now serves on various committees including
Committee of Akidah Evaluation and Special Committee of Foundation Islamic Dawah Malaysia. She is actively engaged in interreligious dialogue activities with several organizations. Her first degree, Bachelor of Islamic Religious Knowledge in Sciences from International Islamic University Malaysia. Sebenarnya atas ni semua UIA ni. Bahaya saya pun UIA. Pertama saya Dr. Basirun UIA, Alfin UIA, Dr. Ghazali pun UIA. Master Comparative Religion, Religious Knowledge Heritage Suluddin dan Community IUM. Cuma PhD-nya di PhD of Art and Islamic Studies from ASEAN Institute, University of Melbourne. Without further ado, I would like to invite Dr. Alwani Ghazali, Dialog Silang Budaya dalam Memupuk Budaya Damai. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang saya tak pandai berbahasa Urdu. Kalau tidak saya dah pilih bahasa Urdu tadi ni. Okey, bila bercakap tentang konteks Malaysia di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai orang Malaysia yang memahami konteks kita dengan lebih baik daripada saya, ia adalah satu cabaran. Tambahan pula ini adalah waktu yang sangat mencabar kerana masing-masing dibuai kekenyangan setelah perut keroncong sebelumnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Datuk Fauzan Nordin. Saya kira saya ingin menyentuh beberapa aspek yang mungkin kurang didengari di dalam masyarakat Malaysia, iaitu istilah dialog itu sendiri. Ramai menyangka bahawa kita telah pun memahami apakah maksud dialog, sehingga kan sebahagian unsur yang bukan dialog juga dianggap sebagai dialog. Apa yang bukan dialog? Yang bukan dialog adalah berbantah-bantah. Bila sebut dialog, susah untuk kita appeal ataupun pujuk masyarakat bahawa ini adalah proses yang memerlukan kemesraan. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan pelbagai istilah: hiwar, mujadalah, munazarah. Mujadalah biasa digunakan. Dalam konteks mujadalah, kebiasaannya ayat-ayat syarat dengan gambaran negatif tentang perbalahan kaum-kaum terhadap para anbiya. Pun demikian disentuh juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam banyak tempat dalam Al-Quran bahawa mujadalah itu perlu dalam keadaan yang terbaik kepada ahli kitab dan kepada mad'u. Kita ingin membina jambatan di kalangan masyarakat Malaysia yang pelbagai dan jambatan itu adalah sebenarnya dialog, yang lebih tepat dengan makna hiwar. Hiwar adalah satu perkataan yang paling sesuai, lebih sesuai bila mana kita letakkan dialog itu dalam konteks masyarakat global. Masyarakat global memahami hiwar, dialog, adalah dalam bentuk satu komunikasi yang sangat fluid, sangat cair, di mana dua atau lebih orang, syarat dia apa? Mesti mempunyai idea yang berbeza. Kalau sama, dia jadi sembang kedai kopi ke, sembang makcik Kiah ke, dia sembang. Tetapi bila kita sebut dialog, ia menuntut kelainan pandangan, kelainan latar belakang, tetapi mampu berada di satu ruang yang selamat, bertukar pandangan, di mana peluang untuk bercakap dan kesabaran untuk mendengar berlaku dengan saksama. Yang ini budaya kita kurang sebenarnya. Itulah yang perlu dipupuk dalam masyarakat kita. Okey. Dengan konsep tersebut, maka dialog adalah sebenarnya senjata penting dalam dakwah. Sebab kita berdepan dengan orang yang sangat berbeza daripada kita,
lalu kita menyampaikan Islam, bahkan kita belajar sedikit sebanyak nilai-nilai Islam yang ada pada orang lain untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. Dan ia adalah sama ada kita bercakap sesama Muslim, dialog, kita ambil nilai-nilai baik, kita sampaikan nilai-nilai yang perlu kita sampaikan. Begitu juga kepada mad'u bukan Muslim yang kadang-kala mempunyai nilai-nilai yang lebih baik daripada kita, nilai-nilai Islamik sebenarnya, cuma dia belum lagi berakidah seperti mana kita. Ini proses dialog. Dialog sebenarnya mempertahankan pendapat kita sendiri, kita memunculkan pendirian yang berbeza dalam keadaan harmoni. Tiada prinsip yang perlu dileburkan, tetapi ia disampaikan dengan cara terhormat, dalam nada yakin tetapi tidak bongkak. Nada yakin tetapi tidak bongkak. Menyampaikan dengan cara paling jelas, menyampaikan dengan cara yang paling friendly ataupun setiakawan ataupun mesra dan terbuka. Baik. Kalau kita lihat di Malaysia, semua maklum bahawa kita adalah majoriti Melayu, Muslim, dan seringkali bila kita cakap tentang budaya, agama, kita bercakap tentang identiti ras. Melayu biasanya disembahkan kepada orang Muslim. Bila cakap orang bangsa Cina, etnik Cina, kebiasaannya Buddha atau Kristian. India, kebiasaannya Hindu atau Muslim atau Kristian, dan sebagainya. Okay, itu suasana kita. Menurut perangkaan terkini pada tahun ini, suku pertama tahun ini, penganut Muslim adalah berjumlah 63%, 63.5%. Ini diikuti oleh penganut Buddha 18.7%. Saya yakin ini ada perkara yang para pendakwa perlu kaji dengan lebih dalam. Penganut Kristian dalam lapangan ia berkembang sebenarnya, tetapi mungkin tidak direkodkan. Kita memang ada masalah Melayu murtad, dan kita juga mempunyai statistik tertentu, data tertentu untuk mereka berbangsa lain yang masuk Islam tapi rekodnya disimpan. Maka pastilah ada perubahan pada data ini. Ini data rasmi oleh Jabatan Statistik Negara. Okey, apakah cabaran dialog? Kalau kat Malaysia lah. Cabaran dialog sebenarnya boleh dibahagikan kepada luaran dan dalaman. Dan macam yang rakan panelis saya ucapkan tadi, benarlah bahawa kalau mengikut pengalaman majoriti aktivis dialog, kita akan dapati bahawa cabaran dalaman tu lagi banyak berbanding dengan cabaran luaran. Antara cabaran dalaman yang kita ada sesama kita, walaupun kita ada Quran yang sama, kita ada pemahaman, kita ada sunnah daripada Rasulullah SAW, sama saja sebenarnya, interpretasi itu berbeza kerana kefahaman yang tidak komprehensif ataupun faktor-faktor lain. Jadi WADAH Pencerdasan Umat ni bersama dengan NGO lain sangatlah besar peranan dia untuk mendidik masyarakat supaya memahami Islam secara lebih menyeluruh, tidak sektarian, tidak bias kepada politik tertentu sehingga membawa kepada pemikiran hulu seperti yang diucapkan oleh Presiden WADAH pagi tadi. Kita sering dimomokkan dalam usaha kita mendekati etnik atau bangsa lain, agama lain, kita sering dimomokkan dengan Melayu terancam, okay? Walaupun kita majoriti dekat negara ni, apa yang terancam tu boleh diperdebatkan lagi lah. Tapi ini adalah suara vokal, terutamanya dekat media sosial.
Dan ini adalah satu suara yang perlu dilawan balik. Mereka menggunakan media sosial sebagai platform, maka mungkin suara-suara yang seperti itu perlu diredakan dengan juga media sosial, social media. Satu. Yang kedua, cabaran kedua adalah kemahiran komunikasi. Okey, kalaulah saya bercakap dengan para pelajar saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang generasi 70-an ke atas, lahir 70-an ke atas, kita dulu pengalaman hidup bersama dengan masyarakat macam-macam agama tak ada masalah. Kita sekolah rendah, bermain dengan kawan, pergi raya Cina, rumah kawan, belajar buat muruku. Itu mak saya lah, belajar buat muruku daripada anti-santi kan. Belajar kain jahit dengan Mrs. Lim depan rumah. Saya tinggal dekat kampung Aulong, kampung Cina. Kat situ dah ada ta'ayush ataupun hidup bersama. Dah ada satu interaksi macam landscape Malaysia. Tapi di kalangan generasi sekarang, setelah adanya sekolah-sekolah agama, bukanlah sekolah agama tak bagus, tapi boleh diperbaiki. Samalah, saya ahli ikram ada sekolah dia, Abim ada sekolahnya, WADAH ada sekolahnya. Jadi ini adalah salah satu daripada senario yang perlu dilihat. Kejut, 5 minit. Okey. Setelah kita berjaya menubuhkan institusi, adakah sebenarnya kita menghilangkan salah satu kekayaan bangsa Malaysia, iaitu menghargai etnik lain? Komunikasi ini sangat penting. Ia adalah salah satu daripada cabaran untuk berdialog. Yang ketiga, kemampuan mengurus kepelbagaian, menyediakan satu ruang yang selamat. Itu keempat, di tengah tu. Kita ada generasi media sosial yang sikit-sikit isu nak letak dekat media sosial kan. Lepas tu mengundang pelbagai khilaf pendapat, debat dekat situ. Budaya label-melabel ataupun jerat stereotip. Kita dah tengok dah orang ni pakai macam ni, pakai serban, pakai jubah, dah terus letak label kat dia. Orang ni bergaul dengan siapa, dah dia ikram, dia liberal. Macam tu lah contohnya. Dia terlibat dengan dialog, dia mengajar perbandingan agama, dia ni liberal. Macam tu. Label tu sentiasa ada. Okey, kita tengok kepada contoh kes Contoh kes, 2 kes pada tahun ni, pada bulan ni lebih kurang bulan Mac, bulan April macam tu, YB Fadilina Siddiq bercakap tentang macam mana beliau membesarkan anaknya kan. Istilah kafe tu dia kata jangan guna, ada sebab-sebabnya, ada konteks dia tertentu. Video ni viral, kemudian berlakulah sensasi, kontroversi yang besar. Yang kontribut kepada benda tu semuanya orang Muslim. Kita tak sedar bahawa yang menonton adalah mad'u kita sendiri. Itu kes pertama. Kes kedua adalah lawatan ke kuil pada bulan Ogos, awal bulan Ogos. Kesilapan sikit oleh seorang peserta yang terlibat dalam lawatan ke kuil tu dijadikan sensasi. Okey. Kemudian cabaran luaran. Cabaran luaran biasalah takut terpengaruh dengan dakwah Kristian. Jadi jangan terlibat dengan apa-apa pergaulan dengan gereja. Contohnya kita nak buat engagement pun susah. Padahal orang gereja terbuka je ajak kita pergi ke gereja. Kita takut nak ajak mereka ke masjid. Ada masjid-masjid sekarang ni yang buat open mosque tour kan. Mosque tour ada, tapi tidak semua. Masih ada lagi masjid di Malaysia yang tertutup. Okay. Kita juga ada cabaran untuk meletakkan wakil. Sekiranya dialog tu dialog formal, kita ada cabaran untuk memilih siapa yang patut mewakili Islam itu sendiri. Sebab yang ramai terlibat, senang untuk terlibat secara aktif menjadi wakil adalah yang tidak begitu represent ataupun mewakili fikrah Islam yang pertengahan.
kebanyakannya yang berbaur feminis, yang berjalur sekular, yang datang dan mengatakan mereka adalah Islam. Nak minum arak, tak apa, contohlah, contoh ekstrim. Okey, kemudian dalam masa yang sama, orang yang terlibat ataupun aktivis dialog juga perlu berhati-hati dengan ekspresi. Macam tadi kes yang dekat kuil tu, kalau boleh elakkan media, elakkan. Kena ada banyak perbincangan sebelum dan selepas mengadakan aktiviti rasmi melawat ke rumah ibadat contohnya. Ekspresi tentang agama-agama ini perlu dibuat secara berhati-hati supaya tak sampai sama dengan ekspresi pluralisme agama di mana nilai kebenaran sebuah agama dianggap sebagai sama. Okay. Ada bezanya di antara sembang biasa dengan dialog yang mendalam. Ini adalah rajah yang boleh menerangkan perkara tersebut. Okay. Kalau kita hanya berada pada keadaan selesa sahaja, itu belum ada dialog. Okay. Keadaan dialog berlaku ataupun dialog zone adalah apabila masing-masing pihak bersedia untuk berbincang tentang perkara yang tak selesa dan berbeza, tapi dalam keadaan yang aman, tanpa rasa tergugat, tanpa rasa takut, tanpa rasa nanti kena akta sekian-sekian. Okay. Dan last sekali, yang di bawah, zon yang di bawah tu adalah zon perang. Itu memang tak sesuai lah dialog, sebab itu ada engagement ataupun cara lain untuk berdepan dengan musuh dan sebagainya. Okey, apa prospek ataupun apakah yang kita harapkan pada masa depan dalam masa kita mengusahakan dialog silang budaya ini? Ini pemangkin-pemangkin yang ada, alhamdulillah, dengan idea Malaysia Madani yang dikemukakan oleh Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya yakin idea itu telah diwacanakan dengan baik oleh IDCC, dikembangkan. Idea itu sangat kondusif untuk dialog. Kemudian kita ada zaman pasca normal, walaupun zaman ni mencabar sangat-sangat, tapi itu juga peluang. Dalam masa yang sama, kita boleh menggunakan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Kita mampu menjelaskan dengan lebih mudah berkenaan lajunya proses globalisasi dan semua yang datang dengannya, melalui engagement yang tak dapat tidak kita berada pada tahap tersebut. Dan akhir sekali, dengan krisis kepimpinan dunia yang semakin dilihat oleh semua, okay, double standardnya, world order yang ada sekarang ni dalam kes Palestin terutamanya, ia mempercepatkan lagi proses dialog Islami dan mata-mata memandang ke negara kita. Alhamdulillah, apa yang diusahakan oleh WADAH sangat-sangat saya kagumi. Harap-harap idea makasih tu, CASID tu, insyaAllah akan dapat dijelmakan di peringkat ASEAN satu hari nanti, dan kita, Malaysia, Indonesia, ASEAN keseluruhan dapat membantu mengemudi ummah pada satu hari nanti. Habis dah saya, kurang 3 minit insyaAllah. Jadi untuk itu saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan saya merasakan bahawa saya lahir dari DNA UIA. Pergi ke mana pun saya rasa macam identiti itu pekat lah, mewarnai kehidupan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepatutnya habis 3 suku, tapi kita lajakkan 25 minit. Kita ada masa untuk soal jawab 5 minit. Ya, tak ada. Okey, 5 minit. Okey. Satu soalan belah kanan, saya sahabat-sahabat lelaki, dan satu soalan belah lelaki. Ya, wanita. Silakan. First question. Nama, daripada mana, negeri mana, dan apa? Soalan kepada siapa?
Boleh cakap. Mic on tak? Tak on. Okey, boleh. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Salmia dari WADAH Kedah. Wadah mana tu? Kedah. Kedah. Wadah Kedah. Okey. Baik, tadi kita tengok, terima kasih kepada para panelis telah memberikan gambaran yang cukup Kuat sikit. komprehensif Ya. mengenai dengan isu sekarang. Isu tema seminar kita hidup damai dalam komuniti ASEAN. Ya. Dan panel yang pertama tadi dari Kemboja telah menggambarkan kepada kita betapa bahayanya kita mengadakan civil war, kita tak ada political, kita ada turmoil. Okey, Soalannya begini. Jadi kita kalau boleh kita nak elakkan daripada civil war. Betul. Sebab dia akan memberikan satu negara yang kucak-kacir dan susah kita nak mencapai hidup damai dalam komuniti ini. Betul. Jadi yang dalam konteks ASEAN ni, no, let me think, I think cakap Inggeris. Tak apa. English boleh apa? Alright. I think the issue here is maybe to the concern of all of us here. Soalannya pada Dr. Alfin ke? Saya rasa soalan ni pada siapa yang boleh jawablah. Oh, bahaya tu. Okay. Now the contemporary issue is about theoretical territorial dispute. Territorial dispute. Yeah, in the South China Sea, remain a major concern Okay. for ASEAN stability. So actually, the overlapping claims and several ASEAN members would increase the risk of conflict and affect regional unity and stability. Kan? Jadi bila berlaku yang macam tu, kita pun Jadi rasa soalannya, my question solution je. Okay, just straight apa to the solution dia? Betul. Okay, straight to the questions. Yes. What would be the policy and strategic actions Okay. for promoting regional stability, economic cooperation, cultural understanding and peace building Okay, thank you. among Asian countries? Terima kasih. Okay, Thank thank you. you very much. Okey, soalan. Saya kumpul soalan lagi. Soalan belah kanan pula. Nak cakap Jerman pun boleh ni. Okey, tak ada. Wah, selalu orang kanan lelaki orang banyak soalan ni. Hilang terus. Belakang Daud. Zulkifli Daud. Sorry, panggil last ni pula. Soalan pada siapa? Nak mic? Tak bunyi pun. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Soalan saya kepada Wakil Kemboja. Can I speak Malay or English? Up to you. Up to you. Jawa boleh. Melayu boleh ya? Boleh. Doktor boleh cakap Melayu? boleh. Saya nak bagi intro sedikit sebelum soalan ya. Fenomena masyarakat Kemboja. Kita ada pengalaman lebih kurang 30 tahun. 30 years helping the Cambodians. So now kita kena muhasabah sedikit tentang our contribution and our effort to support ataupun to help the Muslim community in Cambodia. Saya berpendapat bahawa mana kita nak membina satu hubungan yang baik, yang mesra, dan kita nak mengangkat martabat umat Islam, kita kena jadi umat yang memberi, contributing, bukan kita meminta. Saya ingat Hun Sen, dia respect the Muslim because kita contribute the vote. Itu dia punya behind the story of Cambodian politics. So beyond that, kita kena ada lagi satu usaha contribute kepada masyarakat, the nation of Cambodians, masyarakat Cambodia. Tetapi kita di Malaysia ni setiap tahun bulan raya haji, airport di Kemboja tu penuh dengan orang Malaysia. Every year kita kutip duit, kita pergi hantar untuk korban. It is good program. Tetapi sebenarnya bagi saya, pengalaman kita melihat, dia memberikan impact yang agak negatif.
iaitu kita seolah mendidik masyarakat di Kemboja itu bergantung kepada support sehingga mereka sendiri menjadi tidak kuat. Dia nak being trained to be resilient ataupun kuat untuk menyumbang kepada masyarakat di Kemboja. Jadi kita kena design semula. We have to design satu sistem. Dulu kita mengumpulkan beberapa komuniti, kita NGOs untuk fikir macam mana kita boleh sumbangkan ataupun kita boleh bagi kita punya korban ini dan memberi impact. Tetapi sebaliknya, saya minta maaf, I have got to say it today. 1 minit. Alright. Dia ada negative impact. Satunya ialah berlakunya seolah satu membina empire tersendiri. Dia come to Malaysia, collect dan dia membina empire tersendiri. Okey. So ini harus diberikan satu perhatian oleh new generation. Ini mungkin dulu zaman Hun Sen dia begitu. Tapi now kita have to think dan kita kena buat concerted effort. Dia kena Malaysia punya NGOs, ABIM dan WADAH ni kita kena susun balik supaya tidak berlaku itu berterusan. Kalau tidak masyarakatnya akan jadi masyarakat yang tidak kuat gitu. Terima kasih. Terima kasih Zul. Terima kasih. Dan satu soalan khusus pada Dr. Alfin. Satu soalan tadi saya minta Dr. Basirun dan Dr. Alwani jawab. Siapa nak jawab? Dr. Basirun jawab atau Dr. Alwani? Dr. Alfin jawab dululah yang ni. Sila. Terima kasih. Thank you. Regarding to the first questions, regarding with okay. For the second questions, taking this opportunity, I also extend our gratitude and appreciation to Malaysian who always been our supporter after the civil wars, and that Malaysian, especially the peacekeeper from Malaysia and some other country from Indonesia, Egypt, Pakistan, those who are a peacekeeper who came to Cambodia in the 90s. They are the first foreigner who supporting the Muslim community, and then after 1996, 1997, the NGO start coming into Cambodia to support, and mostly like you mentioned about the support of Kurban and so on. Actually, it brought us a huge impact to the communities, especially though it is a short-term impact. But if we think strategically, this assistance rendered to the community, the Muslim community, have brought us some open eye or eye openers to the non-Muslim. For example, there were discriminations before this, but when Malaysians have started coming into Cambodia wearing hijab, kupiah and so on, then I said the Cham community has big brothers. They have their relative in other countries. So number one is to eliminate discrimination. Number two, I think the question is why Malaysian government appointed the special envoy to the Prime Minister to Cambodia is to look into this issue, how to strategize in such a way that can create a long-term impact to the community. And I hope under the leadership of Dr. Ahmad Azam, he will strategize all these assistance and creating any program or activity that render or create more impact to the community. Thank you. Dr. Alfin, Dr. Basirun will answer 1 minute on strategy. Dr. Alwani will, you don't want to answer. Okay, 1 minute. Assalamualaikum. Thank you for this question related to the Sumatra Island. But in our language we call Trung Sa. But when we grew up and we got the information that this island is belong to us. Of course, just last month when I designed the map, but we don't have 2 islands. So the hotel, they deny to
to accept this design. So we have to get the two stick for Trung Sa Island and Huang Sa Island. But as a Vietnamese citizen, we cannot do anything because in our country different with yours and other countries. So we just do, or we move what we are allowed to move in this issue. So we don't go as a citizen, we don't go beyond the border. So we just listen the information or the arahan dari atas saja. Syukran. Thank you, Dr. Basirun. Sorry for the secretary. Kita ambil masa lebih pada 5 minit tadi. Saya serah kembali kepada MC. Baik, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator dan para panelis atas diskusi yang saya ingat memberi manfaat kepada kita semua. Baik, tanpa melengahkan masa, sebagai tanda penghargaan, majlis mempersilakan Tuan Haji Abdul Kudus, Naib Presiden WADAH, untuk menyampaikan cenderahati kepada para panelis dan juga moderator. Dipersilakan. Baik, yang pertama saya persilakan His Excellency Dr. Sles Alfin daripada Kemboja. Seterusnya dipersilakan Dr. Basirun Abdullah dari Vietnam. Dan seterusnya dipersilakan Dr. Alwani binti Ghazali daripada Malaysia. Dan yang terakhir dipersilakan yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Fauzan Nordin, moderator kita pada hari ini. Dan dijemput kepada semua para panel untuk bersama-sama bergambar di hadapan. Silakan gambar dulu. Baik, sekali lagi mari kita berikan tepukan yang gemuruh kepada ketiga-tiga panel kita dan moderator atas kesudian untuk acara di sidang kedua ini. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa kita akan meneruskan lagi dengan sidang ketiga yang bertajuk Pemberdayaan Komuniti dan Penggerak Kedamaian, Peranan Pemimpin Masyarakat dalam Komuniti ASEAN. Sidang ini akan dimoderatorkan oleh yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Dakwah Islam Malaysia (YADIM). Dan panelis yang terlibat dalam sesi ini adalah yang pertama Dr. Ali Zaman Digamon, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Asas dan Antardisiplin IIUM dari Filipina. Yang kedua Associate Professor Dr. Pakom Priyakon, Ahli Majlis Akademik dan Ulama Syekhul Islam Thailand. Dan Dr. Ahmad El Muhammadi, Pensyarah Kanan International Institute of Islamic Thought and Civilization ISTAC IIUM. Majlis dengan penuh hormat menjemput Profesor Teknologis Dr. Zuriati dan 3 panel untuk naik ke atas pentas dan mengambil tempat. Baik tuan-tuan dan puan, hadirin dan hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa saya menyerahkan majlis kepada Profesor Teknologis Dr. Zuriati Ahmad untuk memulakan acara. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa khabar semua? Yang saya hormati Presiden WADAH Datuk Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, pimpinan WADAH, seterusnya pimpinan ABIM, PKPM, dan juga tak tertinggal juga ketiga-tiga panel kita pada petang ini. Namun saya ada satu pantun untuk kita semua. Apa khabar sahabat semua? Kita di IDCC dari pagi hingga ke saat ini. Jom kita semua teruskan sidang 3. Impian Perdana Menteri kita jadikan inspirasi. Jadi apakah dia impian Perdana Menteri kita? Kalau kita masih ingat ya, pada 9 hingga 10 Oktober yang lalu,
Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyertai delegasi ke sidang kemuncak ASEAN. Apa yang berlaku, saudara-saudari sekalian? Maka beliau telah dilantik sebagai pengerusi ASEAN untuk tahun 2025. Jadi justru beliau telah pun menyatakan hasrat beliau terhadap komitmen beliau untuk meneruskan memperkenalkan logo ASEAN Malaysia 2025 dengan tema keterangkuman dan kemampanan. Jadi saya rasa tajuk pada petang ini iaitu melibatkan pemberdayaan komuniti dan penggerak kedamaian, peranan pemimpin masyarakat dalam komuniti ASEAN, okay, which is community empowerment and peace building, the role of community leaders in ASEAN community. So we would like to actually, such a great pleasure to have 3 of panels today. The first one is Dr. Ali Zaman, Gammon, Assistant Professor, Department of Fundamental and Interdisciplinary Studies, IIUM. He is originally from Philippines, so he has been here for 20 years. Isn't it? All right. So, and then the second panel is actually Associate Professor Dr. Pakon Priyakon, member of the Academic and Ulama Council of the Sheikhul Islam of Thailand. Welcome to Malaysia. Okay. And then the third one is actually Dr. Ahmad Al-Muhammadi, orang Malaysia, boleh cakap Melayu, insya-Allah. Dan beliau merupakan Assistant Professor di ISTAK UIA, right? So basically saya teruskan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Dr. Ali Zaman. So basically Dr. Ali Zaman merupakan pakar yang tidak asing lagi dalam bidang Islamic Studies, So kepakaran beliau adalah dalam Islamic Studies untuk memperkembangkan kebudayaan dan especially melibatkan komuniti di Filipina. Jadi saya rasa kita sangat suntuk masa pada petang ini. Jadi without any ado, I would like again to remind all the panels that you have been given 20 minutes to present your slots. Okay, so without any delays, I would like to welcome Dr. Ali Zaman. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to express my profound thanks and gratitude to Dato' Ahmad Azam Abdul Rahman, President of WADAH, Dato' Dr. Muhammad Nur Manuti, Chairman of PEKIM, and Tuan Haji Azizuddin Ahmad, Setiausaha Agung WADAH, for giving me this opportunity to share my humble reflections on a topic that holds a great significance in my intellectual journey as a student of Islam, its culture and tradition. Now, allow me to just to define here and of my subject matter. The title of my paper presentation is Fostering a Knowledge Culture and Peace, the role of Muslim community leaders in shaping empowerment and peace-building efforts in the Philippines. Now, reflecting on the, let us say, the discussions this morning and the previous panels, we can draw few important observations.
And of course, this observation has something to do with the multifaceted problems that we are facing. Now, if the problem that we are facing are multifaceted, therefore we need a kind of comprehensive approach that may entail or include ethical, spiritual, and cultural values into our strategy. So this is very important for all of us, the community in the region, to come up with a strategic, let us say, strategic approach in dealing with our problem. Now, another emphasis, reflections that I can draw from the arguments given by the previous speakers is about the importance of having a community leaders. And these community leaders must be, they must have a very good understanding of the local context, the tradition, and the shared human, let us say, shared humanity embedded in our worldview. Now, when I mention this local context, traditions, and shared humanity embedded in our worldview, what I exactly want you to consider is that we need a leader. You know, this competent leader that we need. Now, over the years, we have witnessed, of course, the Iranian Revolution in 1979, the OIC establishment in 1969, the first World Conference on Islamic Education in 1977. Now, these movements, as we know, have provided a blueprint, a framework for Muslim community leaders as well as the intellectuals to address issues on political activism, social reform, and of course, education. And addressing education, as we all know, you need leaders in education system, you know, who can embrace the so-called justice, compassion, and responsibility. These leaders must be responsible of putting justice and coming up with an idea of education that is inclusive, and it is morally grounded and capable of guiding prosperous and ethical nation building. Now, and obviously the purpose of this presentation is actually to reassess the current discourse on peace building and power and empowerment in order for the advancement of the ASEAN 2025 objectives, in which it gives emphasis on political security, humanity, economic community, socio-cultural community. Now, the realization of these three areas can only be approached through fostering a proper knowledge culture. And this is actually the purpose of my presentation, that I am here to propose a new knowledge culture, which is actually integrated by its nature, coming up or derived from the Islamic epistemology or the Tawhidic paradigm. Okay? And looking at also some of the implications of the presentation this morning, and then they were emphasizing about the importance to learn the truth. We have to learn the truth in order for us to know the error. We don't want to go back to those mistakes, especially back in the Philippines. There were so many government policies which is actually to be considered as experimental government experiments to the Muslims. And we Muslims in the Philippines, we cannot go back on those failed government experiments. And therefore, the role of the Muslim community leaders in the country is to
rethink of the proper methodology to be adopted and to recontextualize it in what way that it could be implemented in the Philippines. Now, this is quite important for all of us because you see, the peace-building initiatives, they have not really captured let us say, the whole spectrum of what do you mean by peace. Because based on Islam, we have to understand that peace starts from within. That's what we call inner peace, the sakina. Then the interpersonal peace, the muasala, the community peace, the islah, the national peace, the wahda, the regional peace, salam al-iqlimi, and the global peace, salam al-alam. Now, you see, the current, let us say, theories, initiatives, frameworks, policies on peace and empowerment, they have not really captured this, let us say, holistic understanding of peace. Now, so allow me to, to reiterate three important concepts that I believe very important, let us say, keywords in understanding the theme of our, let us say, discussion today. Because these three words, like for example, holistic empowerment, moving beyond positivism in nation building, reclaiming traditional Islamic conversation for peace making, these are the three key concepts that I am proposing that we need to profoundly understand its meaning, because these three concepts clarifies the meaning, it provides us a proper methodology, and it gives us strategies that is doable, practical, that can be adopted, and it is not restricted to a given time and space, but rather it is a universal strategy that we have to embrace because of, let us say, historically, it has led into the so-called, during the peak of cultural, let us say, peak of Islamic civilization, we call it the golden age of Islam. So we are going to derive from those concepts. Now, number one, we cannot deny the fact that we are facing now the challenge of, let us say, secular thought. Now, this is about secularism. And when you talk about secularism, with regards to peace building and empowerment, the emphasis is very materialistic, very materialistic. It refers only on things that you can see, refers to political participation, economic participation, and institutional participation. We have to go beyond that understanding, Then after that, we need a kind of holistic approach. What do you mean by this holistic approach that we are suggesting in this forum? We want spiritual empowerment. We want cultural empowerment. And this empowerment, once it is properly understood by the community, then it enriches our knowledge culture. So enriching the knowledge culture of this region is very crucial. Now, looking at, in the case of the Philippines, this secular thought is really posing a big challenge to all of us, especially on the issue of dualistic approach, dualistic approach to politics, dualistic approach to education, which is actually segregating, dividing what is religious and what is not. Okay, and Muslim in the Philippines have been marginalized because of this dualism that we have to address here. Then another important concept here is how to go beyond the positivism approach in nation building. Now, of course, moving beyond, because we have understood
that positivism focuses on quantitative aspects. When I say quantitative aspect, you can measure. When you talk about empowerment, then your measurement is the way people can, let us say, it is being displayed, manifested in his, for example, in his life or in the society. So this is actually this particular approach of empowerment and peace building neglects the so-called identity issues, the moral leadership, and of course the social justice. Now, therefore, in the case of the Philippines, we have witnessed how Muslim intellectuals as well as leaders have tried to recontextualize the so-called ethical governance. Now, in the establishment of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, the theme of that government is in order to understand what do we mean by moral governance. Not only a responsible government, but the emphasis is moral governance. And it is anticipated that if this moral governance can be realized in the country, then it will become a good model for the entire region, especially addressing the problem of the minorities in the South. Now, another important thing is the cultural preservation. Why do we need to preserve our culture? Now, peace advocates also emphasizes about preservation of Muslim identity. Now, this Muslim identity, if you are preserving your identity and you are proud of preserving it because of, let us say, the rich tradition, the rich intellectual tradition of your culture, then you are encouraging the youth. Because nowadays, we have many youth who are losing confidence on Islam. Believe me, and we have to address this problem, because if we want to empower our community, then the youth are the future leaders of our respective community. Then you have to bring, you have to, what do you call this, mold their mind in a way that they will establish a kind of confidence on Islam. And in the Philippines, there were so many Muslims who are not even proud of being Muslim, because when they, for example, in the Christian areas, sometimes they just take off the tudong because of their fear of being labeled as Moros. And historically, when you talk about Moros, it is always associated with negativity. So because of, let us say, that kind of stereotypes against Islam, so some of these Muslim youth who are not strong enough about their culture, so they have to jeopardize, they have to undermine the importance of their cultural aspects. So again, another important aspect in this moving beyond positivism is the importance of Islamic philosophy in interfaith dialogue, in which Dr. Alwani have already emphasized. But the point here is how this dialogue can bridge the gap between the two opposing community. And this is actually the big challenge for all of us, because you see, we need an active participation, involvement in the national policy making. Because if the Muslim communities are not actually contributing important ideas in the policy making, how can we change? How can you tell people that we are Muslim and we are the kuntum khairu umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, if we cannot prove that we are active in crafting national laws, especially with regards to reform in education and legal institutions. The third point that I am mentioning here is about reclaiming the traditional Islamic conversation for peace building. What does it mean here? You know? What do we have to reclaim? What do we have to reclaim?
we have reclaimed something that has been lost. And what has been lost due to the influence of many isms, secularism, liberalism, and so on and so forth. So we have to reclaim the conversation. And what is that conversation? And again, this conversation should provide a kind of conducive environment, conducive intellectual exchange, conducive intellectual change. Because what is happening now, because the time is moving very fast, what is happening now is the blind imitation. The blind imitation of the Muslim communities towards the prevalent approaches to peace building, like for example, the SDGs. Obviously, we are not opposing the SDGs framework, but we are here to enrich the sustainable development goals when it comes to peace. You see, now, what I am suggesting here is a kind of synthesis. A kind of synthesis to engage intellectuals and policymakers. Now, what do we mean by a synthesis here? It is harmony between the old tradition and the new approach. You see, it is a harmonious synthesis between Islamic tradition and the modern approach of today. And that synthesis should be beneficial to all. And I think when it comes to Cambodia, Myanmar, and so on, we need to work very hard to come up with this comprehensive synthesis so that we can present Islam, and this presentation of Islam is beneficial to everybody. We are not only talking about empowering the Muslim, but we are also talking about how to empower the non-Muslim through our tradition. Now, the next point, how many minutes do I have now? My God, 2 minutes. I have just finished the 3 concepts here, right? But anyway, if you will allow me, so let me look at one important concept that I would like to emphasize here. Now, let me jump to this, recognizing the importance of an integrated knowledge culture. Now, as we navigate in these complexities of our cultural landscape, I'm talking about complexity of our cultural landscape, influenced by geopolitics, influenced by external ideologies, and so on and so forth. Now, we need actually to integrate. And when you talk about integration here, okay, in the case of the Philippines, we know how much we face a kind of challenge in integrating. When you talk about integrating, what to integrate? Who is going to integrate? And believe me, the one who can integrate is a true scholar. A true scholar. Who is these scholars? The scholars of the text and the scholar of the context. The scholar of the text are those who are well profound, well trained in understanding the sacred text, the son of the prophet. At the same time, they are exposed to the realities of the world. So this is about how to bring those concepts and integrate it with the so-called contemporary context. So this is actually a very important, let us say, initiative that peace building should go towards integration. And in the Philippines, we have this kind of Philippine National Integration Program. And what is this integration, by the way? In 1960s and 70s, NI, National Integration Project of the Philippines, they established the Mindanao State University in order to, let us say, produce education, right, for the Muslim, and this is a recognition of their cultural identity. Now, what is the reality of Mindanao State University at the beginning? Of course, Mindanao State University was established, was championed by the first Muslim senators
in the Philippines by the name Dumuko Ahmad Alonto Senior. Now, what is his understanding? Definitely, his understanding about integration is cultural integration. And to us, when you talk about cultural integration, it is not an integration that is embedded in the so-called secular concept of integration, which is actually inevitably resulting into assimilation, right? Assimilation. So, Muslim communities in the Philippines are to some extent been assimilated into the national system. Okay? And as a result of that, of course, Muslim communities have to respond. And in order for them to respond, there were important government, let us say, policies for that kind of recognition that Muslims should be governed by the legal system. The Code of Muslim Personal Law was enacted enacted by the government, and this law, the Sharia law, which is actually confined to Muslim personal law. And also we were given the opportunity to reform our education, And now, few months ago, I went to the Philippines, and thank you so much for IIIT for sponsoring the workshop on on the issue of IOK, Islamization of knowledge, as the framework for education reform, in which I brought the concept of Al-Hikmah pedagogy. And this Al-Hikmah pedagogy has been very much successful in the Malaysian context. And now, reinforcing the government initiative for educational reform, for example, the curriculum, they call it Matatag. Matatag is a tough curriculum according to the concept of Matatag. So what do you mean by Matatag here? Which means once you have been trained in that curriculum, then you will become empowered to address the problem. But when we bring the Al-Hikmah pedagogy, then it gives a new dimension to what do you mean by peace building via education and empowerment via education. Okay, so therefore, anyway, I have few more slides, and believe me, I have prepared. I was really expecting that I will be given ample time to expand my arguments here. But anyway, I hope you will ask my question with regards to the current situation in the Philippines affecting the legal institutions, the educational institution, and even Islamic banking and finance, as well as the halal industry. And very recently, for your information, I brought the group of intellectuals and scholars in IIUM so that they can replicate our program on Islamic banking and finance in the Philippines. And now, out of that, Mindanao State University is now offering Islamic banking and finance. And what is the problem in the program? We need lecturers who are holistic, who are integrated in their education so that they can teach the so-called Islamic banking and finance in the secular country, the Philippines. Another important improvement in the Philippines is about the halal industry. Now, halal industry at the beginning, they were reluctant to accept the kind of approach because it has a religious identity. Halal is religion. So now what we Muslim intellectuals in the Philippines have presented to the government is about halal from economic point of view. So when they understand the economic aspect, all right, in, let us say, towards the economic roadmap of the country, then the government come up with a law. And they come up it's already enacted, that law that halal industry must be developed in the Philippines because of its positive contribution to the economy. So now, to sum up my discussion is that because of the presence of the knowledge culture, which is integrated, which is actually embedded in accordance with the Torah of Islam,
then Muslims are now experiencing a kind of meaningful change at the midst of secular approach, the separation of the church and the state. And the presence of Muslim intellectuals in the Philippines who have a kind of integrated knowledge, now they have been accepted by the government and their ideas have been taken as, let us say, it has a kind of significance in reshaping, let us say, the present government landscape. And I believe that with many Muslim scholars in the Philippines who will be having this kind of new knowledge culture which is integrated by its nature, enriched through the Tawhidic, let us say, approach, Tawhidic worldview. Inshallah, we will follow the footsteps of the development that is taking place in Malaysia, especially during the administration of our big brother, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Dr. Ali Zaman. Yeah, you make it 20 minutes. Alright, so basically apa yang diulaskan oleh Dr. Ali Zaman tadi adalah berkisarkan tentang cabaran utama yang dihadapi oleh pemimpin masyarakat dalam menggalakkan pemberdayaan komuniti, especially melibatkan pimpinan agama di Filipina dalam konteks kepelbagaian budaya dan agama. Jadi seterusnya kita pergi kepada panel yang kedua, iaitu Profesor Dr. Pakon. So izinkan saya untuk perkenalkan beliau. Beliau mempunyai Masters dan PhD dari University of Cambridge dalam bidang Public Management, dan dari segi position yang beliau pangku adalah Member of Ulama and Expert Community of the Sheikhul Islam of Thailand. Dalam masa yang sama, beliau juga adalah advisor of the Executive Committee of the Halal Standard Institute of Thailand dan juga representative of the Kingdom of Thailand in the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries, Organisation for Islamic Cooperation, OIC. Jadi kita akan pendengarkan apa yang beliau akan ulaskan. So without any ado, I would like to welcome you, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Dato' Ahmad Asam Abdul Rahman, President of WADAH Civil Society, Organizing Committee, Brothers and Sisters in Islam, member of one of the biggest civil society organization in the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It gives me great pleasure and privilege to be a part of this gathering. To my experience, I think it is one of the most exciting to participate only one day here. I feel the movement of your WADAH group will be very, very fruitful in terms of moving not only your country but all of the ASEAN communities to work together and to move together into what I call the best example that Muslim can show that we can develop the society with the ideas of principle and model of Islam. The topic of my presentation today, and of course my colleagues who is coming to present his ideas and views,
I consider it is very important in terms of moving together in order to create what I call the new paradigm of social innovation and sustainable development. My presentation today is about community empowerment and peace building. Of course, we will focus on the role of community leaders in ASEAN communities. So I try to focus not only our Muslim society, but also those other religious groups and beliefs who have to work together in order to show the world that ASEAN community will be one of the best part of this particular world. Before going, I would like to take this opportunity to convey a message from Sheikhul Islam of Thailand to you all. And he asked me to send his sincere gratitude and appreciation to WADAH Society. In fact, if he had time, he will come to visit you by himself. And I know from the government that Sheikhul Islam of Thailand will visit the Prime Minister of Malaysia next month, maybe on the 25th or 26th of November. If I have a chance, I maybe come with him. My presentation today will cover with the importance of both community empowerment and peace building initiative by give you some example of what we have been doing in Thailand over the past 60 years and change the paradigm over the past 20 years or so. And then I end up with, and I will focus mainly on the last part of my presentation, that is the role of the community leaders in community empowerment and peace building. These two ideas seem to be very important this day, because you can say that most of the Western scholars try to portray that they are the champion of freedom, the champion of peace, but in fact, at the moment, there are a lot of violence going on in the Western communities. So, as I mentioned before, we have to try to work hard together, even though we have to work under the condition of each particular context in your country. The first point I would like to consider deeply, apart from one of my colleagues from Philippines had shown, I think the meaning of community empowerment, if we summarize into one of the simple terms, I consider that, number one, community empowerment is a process that helps communities gain more control over their life and the decisions that impact them. Secondly, it involves, and I think this is very important, the community working together to identify and address their priorities and to influence the services and activities that affect them. So these two components are very important when you are working to let your community to have the power of
determination. In terms of principle of community empowerment, I divide into 5 critical ideas and views. Number 1 is community control. It is very important to put into this particular point because it supports the community in taking more control over decision and assets. The second principle is the public sector leadership. When I put the term public sector, it doesn't mean the public organization, but it is the partnership between public, private, and non-governmental organization. So it is very strong and clear leadership on community empowerment, set the tone and cultures of organization. The third principle is the effective relationships. This is very important because when we are talking about relationship, it fosters a sense of connection and engagement of building effective relationship between public bodies, local communities, and local partners, whether they be Muslim or non-Muslim. The fourth principle is about improving outcomes of the community empowerment. That is to say, we have to evaluate whether outcomes for local communities are improving, and of course, most importantly, inequality are being reduced. And the final one, the fifth principle, I consider the importance of accountability. I mean to say every organization concerned in communities have to be accountable and transparent. This slide shows the importance of community empowerment by considering, number 1, community empowerment is about supporting people to take more control over their life. Number 2, empowerment in a community is crucial for fostering resilience, inclusivity, and sustainable development. Here are some key essential reasons. The first one is community empowerment enhance people participation, which lead to collaboration and cooperation that will build confidence as well as social cohesion. This will be very important in terms of creating resilience by means of economic development. And then it's going to be, and I call it work-life balance between sustainable solution and improved health and well-being of the member of community. I will try to let you know the example from community empowerment in Thailand. We began this type of empowerment long time ago, nearly 70 years, by following the step of royal initiative projects led by late King Rama IX. You know the famous of this role model king. Enhancing the capacity of local communities to participate actively in decision-making processes, address their needs, and improve overall quality of life. Of course, participation in governance of local authority as well as capacity building of non-governmental organizations
seem to be the key of the empowerment of the communities. The economic development by public fund vis-a-vis microfinances to create livelihood and reduce poverty. Then social cohesion and networking seem to be very important, and we try to do a lot of things in terms of creating the so-called social cohesion by means of environment stewardship, health and education initiative, together with cultural preservation. I have no time to go into detail, but I have a short article. If you want this article, you can ask from management of WADAH, because I gave my short essay to the coordinators. Now come to the term which is easy to read but difficult to make it happen. That is peace building in the communities. I divide this particular point into 3 dimensions. The first one is the initiate various activities and strategies to create, I call it a culture of peace. Peace should be a culture. If that culture happens, of course, the conflicts will be resolved together with foster social cohesion. This is the first dimension that brings to conflict resolution together with inclusive participation. The second dimension is education and awareness. Of course, we have to increase conflict resolution skills together with human rights movement. Human rights movement should be practiced, not just saying, but not like in the Western society. But in the Eastern society, human rights seem to be the concrete solution of in every country in Eastern society. And of course, the nature of importance of tolerance. With when we read Al-Quran, you can see the term Sobat seems to be very important in every type of working. The third dimension is about promoting economic opportunities. That is to say, initiatives that provide job training, support local businesses, and create economic opportunities for all. Opportunity for all. I repeat it again. Not opportunity to some of the group. Of course, if we can do that, cultural exchange will happen together with proactive measures to create and sustain a peaceful and harmonious environment. So if we understand clearly like this, peace will be going on. But we have to maintain it all the time. We cannot stop it. In Thailand, we are focused on addressing conflicts, promoting social cohesion, and fostering reconciliation. Of course, Thailand is very lucky that we have no type of religious conflict at all. But other type of conflicts such as politics, economics, seem to be very, very, prominent at the moment. But if we focus on a sort of addressing conflict and promoting social cohesion, I repeat it again, social cohesion. When we divide the activities of promoting peace building in Thailand into categories,
The first category is about dialogue and mediation. Of course, we have to promote discussion in address grievance and build trust. And of course, the supporting of education and awareness campaigns, particularly promoting understanding of peace, tolerance, and cultural diversity, will create and will bring about cultural and religious initiatives. Of course, cultural diversity is everywhere, and we have to promote the so-called interfaith dialogue among religious groups. Sheikhul Islam of Thailand, everyone after the year 1932, we try to prolong this type of movement inside Muslim community. But we also invite non-Muslim community to work together with us, whether they be in the mosque, in the temple, in the church of Catholic, or even in the local authority as such. The second dimension is about community-based conflict resolution. This is the most important part of peace building in everywhere, not only in my country. Of course, we are very sorry about the situation in Cambodia, in the Philippines, or even in Vietnam during the Vietnam War, or at the moment in Myanmar. Thailand have to work together with CLMV country. That is our duty to help any community in 5 countries to work together in order to empower communities to address disputes internally. This one will support by involvement of civil society, like we do here in WADAH civil organization or civil society organization. Of course, this one should be very actively participate in peace building effort, advocates for human rights, and of course support affected communities. In the past 20 years, we have serious conflict in southern part of the countries, particularly in the third and the southernmost 3 provinces 20 years ago. But we try to work hard in order to set up the new, I call it new paradigm of working together without any type of conflict at all. And of course, young generation is one of the most important factor in prolonging the so-called peace building. We cannot ignore the movement of the young generation. I remember that when I was very young, I worked in the community every day. When I was the student, I was the president of Thai Muslim Student Association, and then to be the vice president of Young Muslim Association of Thailand. And then when I have been working for so long, I was very active to be the president of Islamic Center of Thailand. So those are the civil organization among Muslim communities. Youth engagement, I repeat it again, we learn from Abim a lot. We learn and we work together a lot during the movement of Abim that was led by your Prime Minister this day, Anwar Ibrahim. Give a big hand to him. Because empowering young people foster a culture of peace and resilience for the future. I end up my presentation by
looking into what I call the role of community leaders in community empowerment and peace building in ASEAN community. We have 10 communities and we have 6 countries out of ASEAN community working together that include China, Japan, South Korea, India, Australia, and New Zealand. My research come up with the 8 roles that we have to play. I have no time to elaborate it. The first role is facilitator of dialogue. The second role is advocate for resources. The third one, the leaders have to be role models for members of the communities. The fourth one is mobilizer of action. The fifth is educator. The sixth one, it is very important this day, we call bridge builders. We have to construct bridge in order to bridge the gap between communities in all concerned. Number 7 is cultural preservation and promotion. And the 8th role is about promoters of economic development. In summary, I would like to say, and I would like to read what I show here. The first one, community empowerment is vital for creating resilient, engaged, and thriving communities that can effectively address their challenges and improve the quality of life for all residents. Second, community peace building is an integrated approach that involves collaboration, education, and proactive measures to create and sustain a peaceful and harmonious environment. Third, community empowerment in Thailand is a multifaceted approach that emphasizes participation, capacity building, economic development, and social cohesion. It leads to more resilient and self-sufficient community. The fourth one, overall, peace-building initiatives in Thailand emphasize dialogue, community empowerment, and collaboration among various stakeholders, regardless of religious group, business group, or there is everyone have to participate in order to create more harmonious and stable society. Finally, community leaders are essential in creating empower resilient communities that can work together to build and sustain peace. Hence, community leaders in ASEAN are pivotal in facilitating dialogues, promoting inclusivity, educating members, and fostering economic and cultural development, all essential for empowerment and peace building. With this, I end my presentation by asking you all to work hard together in order to bring about peace to the real world, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Prof. Pakon. So basically apa yang kita dapat ya daripada yang beliau kupas adalah dari segi strategi ya. Apakah strategi yang terbaik ya harus diterapkan ya oleh pemimpin masyarakat bagi melibatkan ya lebih ramai belia
dengan inisiatif pemberdayaan komuniti dan juga kedamaian. Okey, seterusnya kita pergi kepada panel yang ketiga, iaitu yang tak asing lagi dengan kita, iaitu Dr. Ahmad Al-Muhammadi, merupakan Assistant Professor ISTAK UIA, dan beliau ini mempunyai kepakaran yang cukup unik dalam bidang menangani radikalisme, di mana first degree masters dan PhD beliau adalah political science dan PhD dalam Muslim world issues. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mengalu-alukan Dr. Ali untuk meneruskan, Dr. Ahmad untuk meneruskan slot beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada WADAH di atas jemputan dan juga kepimpinan yang ada pada hari ini, dan saya sebagai panelis yang terakhir pada petang ini ingin merakamkan jutaan ataupun terima kasih dan juga tahniah kepada anda semua kerana masih berada di sini sehingga petang hari. Menyambung perbincangan kita tentang pemberdayaan komuniti dan penggerak kedamaian, peranan pemimpin masyarakat dalam komuniti ASEAN ini, saya ada beberapa poin yang ingin dikongsikan. Sekurang-kurangnya ada dua soalan yang saya ingin jawab, iaitu yang pertamanya adalah mengapa pemimpin masyarakat perlu memainkan peranan penting dalam komuniti ASEAN, dan yang keduanya apakah aspek dan sektor utama yang mereka boleh berperanan. Untuk permulaannya, ada tiga trust komuniti ASEAN yang kita perlu faham apabila berbicara tentang dalam konteks ASEAN ini, iaitu yang pertamanya ASEAN Political Security Community, yang kedua ASEAN Economic Community, dan yang ketiga ASEAN Socio Cultural Community. Inilah yang menjadi trust kepada aktiviti dan juga kelangsungan ASEAN sehingga hari ini. Kalau tuan-tuan dan puan lihat yang pertama dan yang kedua, poin ataupun trust yang pertama dan yang kedua, iaitu political security dan juga economic community, dua perkara ini ataupun dua trust ini memang menjadi trust utama ataupun latar belakang pada aktiviti ASEAN. Tetapi yang terakhir itu sebenarnya kurang mendapat perhatian, dan inilah yang saya ingin bawa pada petang ini. Dan kita juga melihat kepada cabaran di peringkat ASEAN ini adalah sebagaimana yang saya sebutkan, trust yang pertama dan yang kedua itu sentiasa menjadi agenda utama dalam ASEAN, dan trust yang ketiga tidak kurang mendapat perhatian setara. Dan juga kebanyakan program adalah inisiatif negara, iaitu state driven initiative. Mana kalau kita bercakap tentang NGO ni apa semua, ia tidak begitu dapat peluang bekerjasama ataupun bernaung di bawah ASEAN ini. Kalau ada sekalipun, ia hanya NGO yang terpilih, dan oleh itu kita boleh katakan ia tidak inklusif. Dan satu perkara lagi yang mungkin amat pentingnya adalah program itu tidak membumi. Ini adalah pandangan saya je lah. Mungkin ada yang kurang setuju, tapi saya nampaknya adalah ia tidak membumi dan impaknya yang terhad kepada masyarakat. Dan mungkin ada setengah orang melihat ASEAN ini sebagai satu kelompok yang too elitis ataupun eksklusif, yang hanya dapat dimanfaatkan oleh orang tertentu sahaja. Dan apatah lagi, polisi ASEAN ini adalah satu perkara yang sangat ketara, iaitu non-interference, terutama apabila melibatkan isu sensitif ini. Jadi Dato' Azam, mungkin Malaysia memerlukan kepakaran anda dalam menepani isu-isu yang susah untuk negara uruskan secara state to state. Ia perlu mendapat kepakaran tertentu daripada orang-orang tertentu untuk menyelesaikannya dengan secara low profile gitu.
Jadi saya ingin cadangkan bahawa kita perlu perkasakan teras tiga, iaitu ASEAN Socio Cultural Community, dengan memberi peluang luas kepada pemimpin masyarakat untuk menyumbang di peringkat ASEAN. Dan ia boleh dilakukan dalam banyak sektor kerana ASCC ini mencakupi banyak aspek berkaitan dengan budaya dan masyarakat, yang berkaitan dengan pendidikan, belia, kesihatan, budaya, wanita dan lain-lain aspek. Kita boleh tengok dalam dokumen ASEAN bahawa Trust 3 ini banyak benda yang kita boleh buat, dan saya fikir oleh kerana Malaysia akan memegang Chairmanship of ASEAN tahun depan, kita perlu melakukan kesediaan untuk ke arah itu. Jadi sarananya adalah membumikan ASEAN melalui Trust Community Sosial Budaya, sepatutnya menjadi fokus ya pemimpin komuniti di peringkat ASEAN ini. Dan saya ingin sebutkan juga bahawa penubuhan maqasid yang diilhamkan oleh WADAH itu merupakan satu inisiatif yang sangat baik dan relevan untuk ASEAN. Dan saya memang sepenuhnya menyokong gagasan itu dengan membawa gabungan kepakaran NGO ya bersama akademia, social aktivis, agamawan, budayawan dan wakil kerajaan duduk sekali melaksanakan strategi collaboration dengan pelbagai pihak, badan bukan kerajaan dan pemimpin masyarakat. Dan mungkin di antaranya kita boleh mewujudkan Madani Fellowship for Peace yang datang daripada negara-negara ASEAN ini sebagai salah satu inisiatif untuk membina pemimpin di peringkat negara ASEAN itu. Dan saya fikir kita di Malaysia ini, saya fikir melalui ABIM misalnya, ya, yang telah berada di persada NGO dunia, di peringkat dunia ini sudah lebih 50-60 tahun begitu. ABIM telah berjaya memberi impak yang besar, bukan saja di peringkat kebangsaan tapi juga di peringkat antarabangsa. Dan mereka berjaya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hebat yang boleh beraksi di peringkat antarabangsa, sebagaimana yang kita boleh lihat pada hari ini, iaitu Perdana Menteri sendiri yang menjadi salah satu contoh itu. Jadi we need to duplicate sistem ini kepada negara lain. Itu poinnya. Oleh itu pemimpin masyarakat ya perlu mengambil peluang untuk perkasakan trust ASCC ini melalui membumikan ASEAN, melalui trust sosio budaya, dan perlu fokus pada dua perkara. Program-program dan juga aktiviti yang akan dilaksanakan itu harus memberi impak kepada masyarakat ataupun real impact to society, kerana sebagaimana yang saya sebutkan tadi di peringkat awal tadi, kebanyakan program ASEAN ini dia tidak sampai kepada masyarakat. Dia hanya duduk di peringkat orang tertentu, kelompok tertentu saja. Kalau boleh ia turun kepada masyarakat supaya masyarakat boleh menikmati kesan-kesan ataupun projek-projek yang ASEAN cuba lakukan. Dan yang terakhirnya adalah membina pemimpin, building leaders. Ini juga salah satu perkara yang penting. Kita sudah ada, mungkin Malaysia sudah boleh dijadikan sebagai contoh, dan kita perlu melihat kepada negara-negara lain, terutamanya memfokuskan komuniti Muslim di negara ASEAN ini untuk membina ramai lagi pemimpin yang macam kita ada pada hari ini ya, daripada Vietnam, daripada Kemboja, ya, mungkin daripada Myanmar dan Laos. Kita perlu mencari pemimpin ini dan meramaikan lagi mereka ini dengan memberi sokongan-sokongan tertentu. Saya fikir itu saja daripada saya yang ingin dikongsikan. Semoga bermanfaat, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad atas pembentangan yang cukup ringkas, padat ya, dan masih lagi ada certain masa lah sebenarnya ya. Jadi saya buka kepada beberapa soalan. Siapa nak mula? Okey, silakan. Kita kumpul soalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya kepada Dr. Ahmad lah. Bercakap tentang aspek sosial dan pembangunan komuniti.
biasanya geran untuk penyelidikan yang ditawarkan oleh kerajaan sendiri agak limited. Apa usaha kita untuk melobi kerajaan sendiri ada, ataupun apakah channel yang sesuai untuk kita menyuarakan betapa pentingnya peluang geran penyelidikan untuk membangkitkan aspek berkenaan? Terima kasih. Okey, Dr. Ahmad sila jawab terus ya. Boleh? Mic. Terima kasih atas soalan. Ada dua perkara yang mungkin saya nak boleh sebut. Pertama sekali, memang saya akui bahawa dalam konteks sains sosial, kajian yang berkaitan dengan sains sosial dan juga non-sains lah begitu kan, secara umumnya tidak mendapat perhatian ataupun geran yang besar kalau ia berkait dengan kajian. Yang sains memang besar. Yang kedua, mungkin perlu ada usaha untuk melobi dan juga untuk mewujudkan satu conversation bahawa kepentingan kajian berkaitan dengan sains sosial, impact studies dan misalnya, dan apa-apa saja berkaitan dengan bidang sains sosial ini, kita perlu mewujudkan conversation itu. Dan pada pemerhatian saya, apa yang saya nampaknya adalah memang sudah ada kesedaran itu. Dan kita pada hari ini kita ada Datuk Zamri Abdul Kadir misalnya sebagai Menteri Pengajian Tinggi. Saya fikir dia ada kesedaran itu. Nah, kita perlu mewujudkan conversation dan juga berjumpa, berbincang dan bagi tahu pada beliau bahawa perlu diwujudkan, perlu tambah kalau itu sudah ada. Dan yang keduanya berkaitan dengan geran-geran antarabangsa ni, bagi saya kalau kita tahu caranya, senang untuk dapat. Kalau kita tahu cara, itu pertama. Dan yang keduanya adalah isu apa yang kita bicarakan. Itu juga penting. Kadang-kadang ada isu-isu yang pada pandangan stakeholders tidak relevan dengan mereka, jadi mereka tidak bersedia untuk faham. Kalau isu itu memang kena dengan stakeholder punya interest dan senang untuk dapat. Berdasarkan pengalaman saya begitu. Ada beberapa geran yang saya dapat, saya tidak minta. Bukan saya nak kata saya itu, tidak. Dia suruh saya minta. Kerana isu itu berkaitan, terutamanya berkaitan dengan solving social problem, menyelesaikan masalah. Jadi kita perlu juga pergi turun ke dalam masyarakat, dan di sini saya nampak perlu ada kolaborasi di antara NGO dan juga badan kerajaan, bukan badan kerajaan ni, bekerjasama supaya kita boleh menyediakan input-input yang terbaik untuk masalah yang dihadapi. Dan dengan itu kita dapat manfaat bersama. Thank you. Ada apa lagi persoalan? Satu lagi. Sila. Assalamualaikum. Saya nama Zulkaf. Saya sangat tertarik dengan pandangan Dr. Ahmad yang pendek tapi sangat berisi. Dan saya mesti kena pick up this idea, this point. Tu kita sekian lama, 30 tahun saya sebut, tu NGO, front NGO yang kadang-kadang tak diiktiraf, yang kedua tak tersusun. Now we are chairing, pemimpin kita mengurusikan ASEAN, jadi Perdana Menteri Malaysia. So kita kena buat the move yang nombor satu, gerakan society ataupun community ini diiktiraf. Jadi saya nak merumuskan ataupun nak mencadangkan 3 perkara. Yang pertama, kita kena ada satu Council of Islamic Education and Da'wah for ASEAN countries ini. Sebab kerja-kerja pendidikan dan dakwah di negara-negara ASEAN, Muslim country, kita 46% Muslim dalam negara ASEAN, 260 lebih juta. So sepatutnya kita ada satu sistem yang standard yang dapat dicontohi oleh Myanmar, oleh Kemboja, oleh Vietnam. Kita tak kongsi, kita masing-masing bawa. Sebab itu bila kita pergi dakwah di Kemboja,
kita buka sekolah, macam-macam sekolah ada di sana. Sekolah Habib ada, sekolah gym ada, sekolah perkim ada, sekolah private ada. Jadi tak tersusun. Jadi kita kena ada satu council untuk mengawas. Satu. Yang kedua, economics. Kita pun tidak ada penyusunan. So kita mencadangkan supaya forum ataupun hari ini mencadangkan kepada kerajaan endorse satu council untuk buat kerja-kerja kepentingan umat Islam. Dan yang ketiga, akhir sekali, penentuan sumber wakaf, zakat, ini juga harus kita take the lead. Abi WADAH kena lead, menasihatkan kerajaan supaya membantu membina wakaf peringkat ASEAN ini untuk membantu negara-negara Islam di ASEAN ini yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan kepada Dr. Ahmad dari segi pengurusan dan juga standardization council dan juga pengurusan. Ya. Okey. Terima kasih kepada saudari yang tanya itu. Saya fikir idea yang ditengahkan itu sangat baik dan ini sesuai dengan peranan Malaysia ataupun pusingan Malaysia menjadi chairman of ASEAN. Saya duk fikir kenapa maknanya dari segi aspek pemimpin masyarakat dan NGO di negara ASEAN ini tidak boleh bergerak ini kerana mungkin tidak ada kepala, tidak ada orang kata pengulu. Jadi oleh kerana tahun depan Malaysia akan jadi pengulu ataupun ialah kita ada authority di situ untuk menjalankan aktiviti dan WADAH sudah mencadangkan maqasid ini. Kita boleh ambil idea yang dicadangkan tadi itu dan letak menjadi salah satu inisiatif di bawah maqasid tadi. Dan dengan itu kita boleh berfungsi. Dan itu yang saya sebut tadi. This is Malaysia's turn to take this opportunity to make some difference. Sebabnya dah banyak tahun ASCC ini ada. Saya ingat dalam 2015 kemungkinan macam tu. Tetapi dia tidak digerakkan dengan secara aktif dan tidak membumi. Jadi bila WADAH mencadangkan itu, saya fikir this is the right time dan ia boleh membuka mata banyak lagi orang untuk membantu dan juga bekerjasama dengan organisasi ini. Jadi idea tadi itu dan juga idea berkaitan dengan wakaf dan masjid dan sebagainya itu sangat baik, kita perlu letak di bawah maqasid ini. Dan dengan itu dia boleh jadi satu aktiviti khusus. Terima kasih. Okey, alhamdulillah saya rasa kesemuanya telah pun bersetuju dengan pandangan. Jadi saya rasa dah tamatlah untuk sesi 3. So lagi sekali saya memberikan ucapan terima kasih kepada ketiga-tiga panel untuk sidang 3. Satu lagi pantun daripada saya, pantun terakhir ya. Tamat sudah sidang 3. Boleh saya tahu apa pandangan kalian? Semoga semua pembentangan ini sangat bermakna untuk kita semua dalam melestari tema keterangkuman dan kemampanan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Teknologi Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain atas kesudian untuk mengemudi acara sidang ketiga kita pada petang ini dan juga kepada para panelis atas perbincangan yang produktif sebentar tadi. Majlis seterusnya menjemput Yang Berbahagia Dr. Muhammad Razak Idris, Setiausaha Politik kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk naik ke atas pentas menyampaikan cenderahati sebagai tanda penghargaan kepada para panelis dan juga moderator. Dipersilakan. Persilakan yang pertama Dr. Ali Zaman D. Gamon daripada Filipina. Seterusnya Associate Professor Dr. Pakom Priyakon dari Thailand. Dan seterusnya yang terakhir Dr. Ahmad El Muhammadi dari Malaysia. Dan moderator kita Profesor Teknologi Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain. Baik, saya jemput untuk kepada panelis untuk bergambar bersama-sama di depan.
Baik, terima kasih kepada sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh untuk para panel dan juga moderator sidang ketiga kita pada hari ini dan merupakan sidang terakhir. Sidang hadirin yang dihormati, majlis kita kini hampir ke penghujungnya. Sebelum bersurai, pihak majlis ingin menyampaikan beberapa resolusi yang telah dirumuskan daripada seminar ini. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan Tuan Khairul Arifin Muhammad Munir, penolong Setiausaha Agung WADAH untuk membacakan resolusi seminar pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, berikut adalah resolusi seminar FIQH Ta'ayush Hidup Damai Bersama dalam Komuniti ASEAN yang dianjurkan pada hari ini oleh Pertubuhan WADAH Pencerdasan Umat Malaysia dengan kerjasama pelbagai pihak. Menjedari akan pentingnya perpaduan dalam keharmonian di kalangan masyarakat majmuk di rantau ASEAN untuk mencari keamanan dan kesejahteraan bersama. Memahami bahawa FIQH Ta'ayush atau konsep hidup damai bersama berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, hormat menghormati dan kesederhanaan adalah asas penting dalam membentuk komuniti yang aman. Menyedari bahawa masjid-masjid, pusat-pusat komuniti yang ada di rantau ASEAN amat berpotensi sebagai pusat perpaduan dan penyelesaian konflik, berperanan sebagai pusat pembangunan komuniti dan keamanan yang menyeluruh. Memahami kepentingan melibatkan generasi muda dalam usaha membina masyarakat berdaya tahan dan menghormati kepelbagaian program tarbiyah dakwah yang holistik, termasuk penggunaan teknologi moden seperti AI dalam berdakwah. Menginsafi cabaran globalisasi dan digitalisasi dan arus pemikiran ekstrim dan yang mempengaruhi masyarakat, dan perlunya usaha bersepadu dalam mengekalkan nilai murni Islam dan budaya madani. Mengetahui keperluan memperkukuhkan kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam membangunkan komuniti yang sejahtera dan makmur. Maka dengan itu, saudara dan saudari sekalian, dicadangkan resolusi berikut. Pertama, memperkukuh konsep FIQH Ta'ayush hidup bersama dalam budaya damai dalam ASEAN. Bagi melaksanakan ini, mengamalkan dan memkukuhkan konsep ini dalam kalangan negara ASEAN sebagai asas perpaduan, keharmonian dan kerjasama serantau. Kedua, menjadikan masjid sebagai pusat dakwah dan program dialog ASEAN sebagai pusat keamanan dan penyelesaian konflik. Ketiga, menggalakkan program pembangunan komuniti, khususnya dakwah generasi muda melalui projek pembangunan komuniti Tunas Nahdah yang diusahakan di Malaysia boleh dikembangkan secara bersama dan holistik kepada rakan-rakan strategik di komuniti ASEAN. Keempat, menyokong penubuhan Madani Center for ASEAN Community Social Innovation and Development Maqasid, yang mana akan digerakkan oleh WADAH dengan kerjasama komuniti ASEAN untuk ditubuhkan bagi menjadi pusat inovasi sosial dan pembangunan yang mempromosikan kesaksamaan dan kesejahteraan di rantau ASEAN. Kelima, membangunkan program anti-ekstremisme dan penerapan kesederhanaan. Keenam, menerapkan nilai madani di peringkat ASEAN. Dan ketujuh, mempertingkatkan kerjasama dakwah dan pembangunan sosial di komuniti ASEAN. Sekian, insya-Allah kita berdoa tuan-tuan dan puan-puan bahawa resolusi ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan kudrat yang ada pada kita, dengan kerjasama yang dapat kita bina secara bersama, insya-Allah program ini dapat kita jayakan dengan sebaik-baiknya, kita laksanakannya insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Terima kasih.
Terima kasih kepada Tuan Khairul Arifin Muhammad Munir atas pembentangan resolusi sebentar tadi. Semoga segala resolusi ini dapat menjadi panduan dan inspirasi dalam usaha kita memupuk budaya damai dalam komuniti ASEAN. Baiklah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat sekalian, dengan pembentangan resolusi itu tadi, maka berakhirlah sudah seminar kita selama 1 hari ini. Dan tuan-tuan dan puan, bagi pihak majlis kami mengucapkan juga terima kasih atas penglibatan dan komitmen para hadirin sekalian terhadap program kita pada hari ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Tuan-tuan dan puan, satu pengumuman malam ini akan diadakan majlis makan malam. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti biasa ikuti aturan masa yang telah ditetapkan supaya perjalanan majlis dapat dijalankan secara harmoni. Semua yang ada di dalam dewan ini dijemput untuk hadir ke majlis makan malam pada jam 8.30 malam ini. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat As. Terima kasih. Jam 8. 8.30. Diskaun pukul 8. Sekarang 7.30. Kita bagi diskaun. Baik, bagi Pak Majlis sekali lagi saya mohon maaf jika ada sebarang kurangan sepanjang majlis, dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagu guys, lagu guys.